Welcome back to my YouTube channel Kaatusirikki. Inniki we're gonna see a hair care video now, and we're gonna be using cooked rice in the hair pack. So without further ado, let's jump on in the video. Give it to me, baby. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரைஸ் எடுத்துக்க போகிறோம். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் நான் கொஞ்சம் கோகோனட்டை கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஐ எம் டேக்கிங் கோகோனட் மில்க். நம்மளோட ரைஸ் கூட திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அன் இம்பார்ட்டண்ட் இன்க்ரீடியண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திக்காக இருக்கிற கோகோனட் மில்கை எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் குக்ட் ரைஸையும் கோகோனட் மில்க்கையும் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க, ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக வர மாதிரி. ஏன்னா கொஞ்சம் லம்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஹேரில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த மிக்ஸ்சர். நான் என் ஹேரில் அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன். மிக்ஸ்சர் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும். நீங்கள் கிரைண்ட் பண்ணும்போது நல்லா ஸ்மூத்தாக கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்கள் ஹேரில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் வாஷ் பண்ணும்போது உங்கள் ஹேர்லேருந்து வந்துடும். இல்லைனா நீங்கள் ஓரளவுக்கு தான் கிரைண்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஹேர்லேயே ஸ்டிக் ஆகிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கன்சிஸ்டன்சி இந்த மாதிரி தான் இருக்க போகுது, கொஞ்சம் திக்காக ஆனால் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக. இந்த கடையிலலாம் விற்கிற ஹேர் மாஸ்க் டெக்ஸ்டர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த டெக்ஸ்டரில் தான் இருக்க போது நம்மளோட இந்த ஹோம்மேட் ஹேர் மாஸ்க். ஸோ என்னோடய ஹேர் ஃப்ரம் த ரூட் டில் த எண்ட்ஸ் நான் இதை அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ let me just take you through the ingredients நம்ம இந்த பேக்குக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறது, அண்ட் I'm gonna tell you about the benefits of them. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் குக்ட் ரைஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா, as you all know, ரைஸ் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் இன்க்ரீடியண்ட். சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா, சைனா, ஜப்பான் அவங்க இருக்கிற விமென்ஸ் எல்லாருமே இது அவங்களோட இம்பார்ட்டண்ட் மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டாக அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் த ஹேர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஃபார் மோர் தென் சென்ச்சுரிஸ். ஏன்னா ரைஸில் இல்லாத பெனிஃபிட்ஸே கிடையாது. அவங்களோட கிளாஸ் ஸ்கின்னாக இருக்கட்டும், அண்ட் ஃபார் த ஹேர் தே ஆர் வெல் நோன் ஃபார் த ஹேர்னு கூட சொல்லலாம். ரொம்ப லாங் ஹேர் அது எல்லாத்துக்குமே அவங்க ரைஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டாக. ஸோ ரைஸ் இஸ் ரிச் சோர்ஸ் ஆஃப் விட்டமின் B6, விட்டமின் K, விட்டமின் E, ஃபாலேட், அயன், செலானியம், மெக்னீஷியம், அதுக்கப்புறமா விட்டமின் C, விட்டமின் B1, விட்டமின் B3, விட்டமின் B5 அண்ட் விட்டமின் B6. இந்த மாதிரி நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்குது. நாட் ஓன்லி தட், இட்ஸ் கோன்னா ஹெல்ப் இன் காம்பேட் ஸ்கின் அண்ட் ஸ்கேல்ப் ப்ராப்ளம்ஸ். The amino acids present in rice is going to help in regeneration of your hair, and it's going to help in faster hair growth. Rice generally soaks in excess oil and the greasiness which you have on your bad hair days. So in the particular hair pack நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஆயிலி ஸ்கேல்ப் இருக்கும். You can see a difference in that because it's going to soak up all the excess oiliness and greasiness from your hair. It's going to make your hair more healthy, oily free. அதுக்கப்புறம் நல்ல ஹேர் க்ரோத் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஸ்ப்ளிட் எண்ட்ஸும் நீங்கள் கண்டினியூஸ் யூஸில் பார்க்கலாம். ஸோ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் இன்க்ரீடியண்ட் இஸ் கோகோனட் மில்க். ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி the natural fatty acids in coconut milk has extremely moisturizing properties. உங்கள் ஹேரில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆக போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் கோனா மாய்ஸ்சரைஸ் யுவர் லைஃப்லெஸ் டல் ஹேர். யூனோ lauric acid is the main ingredient in coconut milk. ஸோ நம்ம ஹேரில் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் penetrating into the hair so easily, and it's going to help to strengthen the cuticles. So high in proteins, நம்மளோட hair is made of keratin. It is a type of protein which is supported by the type of proteins that we eat. Coconut milk has high protein profile that can potentially keep our hair very strong.
கோகனட் மில்க்கை நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுனால இட்ஸ் gonna slow down our hair fall problem. It's gonna restore the moisture in our hair and in our scalp. It can get rid of dandruff. And ஒரு விஷயம் சொல்லணும் எங்க, like if you are allergic to coconut milk, I would suggest you not to use this. ஏன்னா அலர்ஜிக்காக இருந்துச்சுன்னா it's better to avoid this. For the rest 30 minutes நான் வெயிட் பண்ண போகிறேன் இந்த ஹேர் பேக்கோட நியூட்ரன்ஸ்லாம் என் ஹேரில் ஃபுல்லாக ஸ்டோக்கப் ஆகிற வரைக்கும். ஸோ இந்த ஹேர் பேக்கை நீங்கள் மற்ற பேக் மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியாது. யூ வில் ஹேவ் டு டூ இட் குவிக்லி பிகாஸ் உங்கள் ஹேர் ரொம்ப ஸ்டிஃபாக ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ யூ வில் ஹேவ் டு ஒர்க் குவிக்லி வித் திஸ் பேக். இந்த ஸ்டெப்பில் உங்களோட ஷவர் கேப்ஸை போட்டுக்கோங்க. I'm gonna wear my shower cap. So after 30 minutes, I'm gonna go wash my hair and come. And I'm back after washing my hair dry பண்ணிட்டு this is how it's looking. நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி என்னோட லைஃப்பில் டல் ஹேர் இந்த ஹேர் பேக் எவ்வளோ சூப்பராக மாற்றிடுச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியுது. It's looking so bouncy, shiny, soft, sweet இல்லை, பட் I'll have to tell you இந்த பேக்கை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ ஐ ஹோப் யூ கைஸ் லைக் திஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். காட்டுசிரிக்கி யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எவ்ரி டைம் நான் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணது உங்களுக்கு வந்து சேரும். இன்னொரு வீடியோவில் நான் வந்து உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் எல்லாருமே ஸ்டே சேஃப், பத்திரமா இருங்க. டேக் கேர். சைனிங் ஆஃப். பை பாய்.